Welcome to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Labour Law and Industrial Relation of BBA S5 under Kerala University. And myself, Mary Neto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are discussing the topic arbitration and the advantages and disadvantages of arbitration. We already discussed what is arbitration. Last section we already discussed arbitration and the different types of arbitration, that is voluntary arbitration and compulsory arbitration. So arbitration is a process in which a neutral third party listen to the disputing party, that is who are the parties who are the parties that are involving in the dispute, and the third party can gather information and takes a decision which is binding on both the party. So I think you are clear with the term arbitration already. So let's see what are the advantages and disadvantages of arbitration. So the advantages of voluntary arbitration or the advantages of arbitration are it established by the parties themselves and therefore they have a greater faith in it, and it is relatively expeditious and results in prompt settlement of differences. And so it is informal and flexible in nature. And so it is not very expensive, but parties can directly present their case without a lawyer. And the last is it is based on mutual consent of the parties, and therefore it helps in building healthy relations. So the first advantage is it is established by the parties themselves. The arbitration, here we can say that the parties themselves refer to the dispute of their own to an arbitrator, and so they have a great faith in it. So it established by the parties themselves and therefore they have a great faith. That is എല്ലാവരും അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടീസ് സ്വമേധയ ആർബിട്രേറ്ററിനടുത്ത് വരികയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു പൂർണ്ണമായൊരു വിശ്വാസം ഇത് സെറ്റിൽ ആകുമെന്നുണ്ട്. സോ they themselves refer to the dispute to the third party, that is an arbitrator. So they have a great faith in it. And the next is it is an informal and flexible in nature. That is the two parties can talk freely to the arbitrator, and so it is a flexible in nature. They can approach at any time to the arbitrator. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻഫോർമൽ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ഗ്രേപ്പ് ഫൈൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം, ഒരു ഇൻഫോർമൽ സ്റ്റൈലാണ്. അതായത് അവർക്ക് ആ ആർബിട്രേറ്ററുടെ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻ നേച്ചർ. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെന്ന് കണ്ട് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫോർമൽ ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻ നേച്ചർ. And the third is it is not very expensive because parties can directly present their case without a lawyer. So the arbitrator, that is a neutral third party, he is only the person to solve the problem, and so it is not very expensive. In case the third party is inside the organization, that is an expert from the HR department, he can solve the problem by himself. So we can say that he is an arbitrator. So in that case it is not very expensive, that is we cannot pay any fees to that person. If we approach to a lawyer, it is a very expensive process. So here the voluntary arbitration, here the arbitration process, it is not very expensive because parties can directly present their case without a lawyer. അപ്പം ഒരു ആർബിട്രേറ്ററെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിയമപരമായ ഒരു വക്കീലില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ലോയർ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചിലവ്, അതായത് ഇതിനൊരു ഫീസ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി. And the last is it is based on mutual consent of the party. That is the arbitration process is done by the mutual consent. That is both the party, that is both the disputing party have their own consent. That is we are solving the dispute. That is we are approaching themselves to the arbitrator. So it is based on mutual consent. രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ആർബിട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. So the advantages are, so it is a very good advantage, that is both the party based on mutual consent. So the advantages are, the first is it is established by the party themselves
and therefore they have a greater faith in it. That is, the disputing party themselves refers to the dispute on their own to an arbitrator, and it is informal. That is, they can approach at any time or they can freely talk to the arbitrator, and it is flexible in nature. And it is not very expensive because parties can directly present their case without a lawyer. And the last is, it is based on mutual consent of the parties, and therefore we can say that it helps in building the healthy industrial relation between employer and employee, or the employee and employee, or the trade union or employment. So we can say that they can help in building healthy industrial relation. Then you are clear with the advantages of arbitration. So the disadvantages. The disadvantages, the first is judgment can become arbitrary when the arbitrator is incompetent or biased. And the second, if you can say, the delay often occurs in the settlement of dispute. And third is, too much arbitration is not a sign of healthy industry relation. So here the first is judgment can become arbitrary when the arbitrator is incompetent or biased. So we already discussed that is in arbitration. In India, the arbitration has not been very successful because due to the lack of qualified arbitrator or the absence of recognized union, or in case of failure of negotiations of complicated procedures. So likewise, here the arbitrator is incompetent or biased. The process did not give the good results. So the judgment can become arbitrary when the arbitrator is incompetent or biased. So, but in case of conciliation, here they often occur some delay in the settlement. And so in conciliation, it is very clear that the government gave appropriate time to the conciliator. That is, a conciliation officer shall submit the report within 14 days for the date of commencement of conciliation proceeding. But here there is no procedure behind that. So it often occurs some delay in the settlement of dispute. And the third is, too much arbitration is not a sign of healthy relations. That is, too much arbitration, the third party can influence the disputing party to settle the dispute. But too much involvement, it is a negative impact against the industrial relation. That is, employer-employee or the employee-employee relation. So here the judgment can become arbitrary. That is, the arbitrator is incompetent or biased. The process have a negative effect. ആർബിട്രേറ്ററിന് അതിനുള്ള കഴിവ്, അതായത് ഒരു ആർബിട്രേറ്റർ ആവണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ടാലന്റ് ഉണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ HR തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന തേർഡ് പാർട്ടി ഇങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കഴിവുണ്ടാവണം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കഴിവില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കം എ അട്ടർ failure. Then second, it different offers occur settlement of failure. അതായത് ഡിലേ occurs offer. അതായത് ഒരു സെറ്റിൽമെന്റിൽ എത്താൻ നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം അത് ഇൻകോമ്പീറ്റൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ കൺസിലിയേഷൻ പ്രോസസ്സിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് തുടങ്ങി ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഗവൺമെൻറ് റിപ്പോർട്ട് തന്നിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ബട്ട് ഹിയർ in arbitration there is no such limits. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും അത് നീണ്ടുപോകാം. And so too much arbitration is not a sign of healthy industrial relation. കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർബിട്രേറ്റർ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവര് പ്രോമിസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൽ ചെയ്യുക, അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കേസുകളിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സൈൻ ഓഫ് ഹെൽത്തി ഇൻഡസ്ട്രി. നമ്മൾ കമ്പൽ ചെയ്ത് ഇത് സോൾവ് ചെയ്താലും ആ പ്രോബ്ലം പൂർണ്ണമായിട്ട് സോൾവ് ആകത്തില്ല. ദേ ഓഫൻ കം വോളണ്ടറിലി. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സെറ്റിൽമെന്റ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂ. So I think you are clear with the topic arbitration, different types of arbitration and the advantages of arbitration. So we can sum up the topic, that is, what is arbitration? So arbitration is a process where neutral third party
listen to the disputing party, and he can gather information and takes a decision which is binding on both the party. Then we discuss what are the different types of different types of arbitration, that is voluntary arbitration and compulsory arbitration. So in voluntary arbitration, the parties themselves refer to the disputes to thereon to the arbitrator. But in case of voluntary arbitration, what is compulsory arbitration? When the parties fail to arrive at a settlement voluntarily, when there is no some other reason, the appropriate government force the party to refer the dispute for arbitration. That here the word force the party, that is compulsorily force the party to refer the dispute to an arbitrator. So in such a case, the award of the arbitrator is binding on the parties to the dispute. And the other we go for the advantages and disadvantages of what is arbitration. So I think you are clear with the topic arbitration. That is arbitration, types of arbitration, and the advantages and disadvantages of arbitration. So this is the end of today's section. Hope you all understood the topic arbitration. So prepare well, study well.